darab dengan 4 dia dapat 100% lah. So which means that you have to study all topics sebab soalan 1 sampai soalan 4 it covers chapter 1 sampai chapter 4. Okay, so pembahagian soalan dia there's a mix lah, disebabkan awak kena jawab semua, then it doesn't matter lah what's the mix, but usually chapter 1 and chapter 2 can be combined, okay, and then chapter 3 and then chapter 4 lah. 3 and 4 questions can be combined and so on. Okay, so untuk chapter 1, maybe we will go through some past years so that you can see bentuk-bentuk soalan lah, contoh bentuk soalan final yang boleh keluar. So I have opened 2 final exams tahun bila ni, let's see. One is untuk semester 1 2021-2022. And then another one is final exam SEM 1 2020-2021. So basically yang untuk SEM 2 tahun ke belakang 2022 saya tak ada soalan because saya tak ajar semester tu. So saya ajar SEM 2020 and then 2021. So let's go through soalan 2020-2021 dulu untuk chapter 1. Okay, boleh tengok tak soalan ni? Let's see my screen. Okay. So ini soalan zaman PKP, so it's online and masa dia tau boleh abaikan, is 4 hours untuk upload and so on lah So you 2 jam setengah saja. Okay, let's see question number 1. So macam lari soalan ni. Oh, sekejap. Soalan dia sebelah sini. Okay, soalan 1. You are given an aircraft, okay, and you're supposed to draw a functional block diagram. So if you notice, chapter 1 is all about understanding what is open loop system and what is a closed loop system. And dalam chapter 1, you should be able to draw a block diagram of your open loop or closed loop diagram based on the system given. Okay, so system given here is an aeroplane. Okay, and you have to take note kat sini contohnya, you have to take note what are the inputs, okay, and then what are the output. Okay, so baca dulu. An aircraft attitude varies in roll, pitch and yaw. Okay, there are 3 movements as shown in the figure. The system measures the actual roll angle with a gyro and compares it with the desired roll angle. So it talks about the roll angle, and then the ailerons respond to the roll angle error by undergoing an angular deflection. Okay, the aircraft responds to this angular deflection, producing a roll angle rate. Okay, so a roll angle rate is your output that you want, and then your input is the actual roll angle. Okay, it is measured by a gyro, and then it is compared with the desired roll angle. Okay, so kalau you tengok kat sini it mentions about comparison. So when you do comparison, automatically it means your system is closed loop. Sistem yang ada feedback sahaja yang buat comparison between input and output ataupun between desired and actual response. Okay, so kita nak kategorikan dia. Where's my pen? Okay, mana pen saya ni? Saya highlight so you have to highlight the main points. Actual roll angle, gyro, okay, desired roll angle, and then you have ailerons. You can look at gambar tu aileron ni is the physical component that moves up and down to react lah, basically your part.
And then basically that's all I got. So let's go through the answer scheme for this. Saya letak sebelah-sebelah ke? Tu tak nampak. Letak kat sini lah. Okay. Okay, so this is a complete block diagram of your system. You can do it a different way, tapi this is kita go through dulu this first solution. Okay, there are ways to draw it. Okay, so first kali, what is your input? In this case, it mentions that it wants a roll angle rate ataupun a desired roll angle, and then you have a transducer. Boleh tulis transducer or pilot controls. And then it goes to a summing junction. Out of the summing junction, aileron position control, or you can put it down as controller. Okay, so ni saya draw another version of it. Okay, that you can do. Okay, so desired roll angle, go to pilot control, summing junction, and then you have aileron position control ataupun controller, and then aircraft dynamics integrate. Okay, these two boxes you can actually combine and become aileron sebab itu adalah information yang you ada. This is your plant, and this can become controller. And this one, if you just want to put input transducer, okay, and then you have your output. Oh, wow, gimana ni? And then your output is roll angle, and you have a feedback because it is a closed loop control system. So feedback, you baca balik ayat dia, it mentions about actual roll angle with a gyro. Okay, system measures actual roll angle with a gyro. So gyro is your feedback transducer. So if I were to draw this again untuk yang version yang simple, desired roll angle is your input. Okay, it can go directly to, Allah, kenapa lah macam ni? Can go to your summing junction, and then tak muat pula sini. Mana saya nak draw ni? Tarik ruang nak draw. Sempit sangat. Saya tumpang sini lah. Okay, so desired roll angle as your input. Okay, so here it can go directly to summing junction, or you can also put input transducer. Okay, either way lah, boleh And then this is your controller. It goes to your output, which is, it goes to your macam ni je ni. It goes to your output component ataupun your plant, which is the aileron. I think that's how you spell it. Okay, and then goes to output. Output you adalah roll angle. Okay, and then there's a feedback with a gyro transducer. And done. Okay, so this is the simple version of your closed loop block diagram. Okay, apa yang penting when you draw your block diagram, you have to know what is your input. Okay, so you have to know what is your input and mesti tahu what is your output. Okay, and then if you don't know what the controller is called, boleh tulis controller sahaja. And then you have to know your plant. Okay, so plant you apa? Kalau macam this case, it is ailerons ni untuk kapal terbang punya flap tu. And if you have other things, contohnya plant you adalah motor, plant you adalah heater element, plant you adalah valve, you have to mention it lah. And then your feedback transducer, tolong tulis feedback transducer dia apa. Okay, so dalam soalan tu
dia macam contohnya gambar ni it mentions what are the components that measures the actual output. So that is your feedback transducer. Ada soalan? Tak ada. Okay, second question it asks you to identify input transducer, controller, plant and the output transducer. So kalau ada soalan macam ni, you just have to refer back to your block diagram. So identify lah mana satu your transducer. So dalam this case dalam contoh yang diberi skema jawapan ni, dia ada letak input transducer dia as pilot controls. Okay, and then untuk controller dia ada mention aileron position control. So that's why untuk jawapan input transducer dia letak pilot controls and controller aileron position control. And then for your plant, of course, your components lah apa yang you nak kawal. Okay, untuk mendapatkan roll angle tu, you have to control what component, and that component is aileron ni lah. Oh dear, sensitive komputer ni. Okay, so aileron is your plant and then your output transducer is gyro. So sometimes the question comes in pair lah Dia lukis block diagram and then identify all those components ataupun identify components first and then baru you draw a block diagram. So that is a common type of question lah untuk chapter 1. Macam yang kita buat through the test satu hari tu, you are supposed to identify some of the components, the plant, the output, the control variable ke manipulated variable hari tu sebagai soalan. So basically pusing-pusing is about the same thing lah. Cuma the things that you have to identify probably not the same. So you tengoklah soalan tu nak apa. Control variable is your output. If it says control variable, output, desired response, input, actual response, output, and then you ada set point which is input, and then you ada apa lagi some of the terms. Manipulated variable, basically the variable that you need to vary so that you can get your output. Okay, so manipulated variable is a signal being produced by your controller lah, so that it can control your plant. So it could be a current or voltage form lah to your output component. Okay, and then again another question for soalan B It shows an electrical tumble dryer in figure XX an open loop system because it doesn't consider the condition of close before it stops working and blah 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 blah. Okay, dia ada mention lah dia set timer to do this operation and blah 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 blah. Now the first question again, draw the functional block diagram of the electrical tumble dryer in figure XX. Figure bawah ni lah. Okay, so dia dah mention dah it's an open loop. You just have to draw your block diagram. Okay, so since you are using a timer you punya input adalah your desired time. Kalau you ada timer, input you adalah desired time. Kalau you tengok in closed loop block diagram, input dengan output dia adalah physical variable yang sama. Okay, maksudnya tadi example yang kapal terbang tu, input kita adalah desired roll angle. Output kita adalah roll angle. Okay, dia benda yang sama. Why? Because we need to compare them. So it has to be the same thing lah. Watak you cannot compare two different physical variable ataupun parameters. So untuk open loop, it doesn't compare. So if you put a timer, then your input is a desired time. It doesn't depend on whatever whatever sensor values untuk timer. So desired time and then you have a timer. Timer ni adalah controller. Okay. And then it goes to a heating element because it is a dryer. And then it goes to your process, dry clothes. Okay. And then your output is actual dryness ataupun
drying lah, drying of clothes lah. Boleh letak kat situ. So this is an open loop example. And then question number 2 dia again identify input, controller, output, process and output of your system. Bentuk soalan yang sama. After you have drawn your block diagram, you're gonna mention what are the components. Okay, so input is desired time. Controller kat situ it states as timer. And then your controller output is your heating element. And then the process involved is cloth or drying your clothes. Okay. Your output is dried clothes lah. Boleh letak macam tu. Proses ni means apa activity yang dia buat Output ni apa outcome of your system. Outcome system actual dryness or dried clothes. Okay, saya tulis kat sini. Dried clothes. Ini proses ni means your activity lah. Drying clothes. Okay, is a process. Ataupun proses boleh tulis drying process. Okay, ada soalan sekat ni? Tak ada, minta. Okay. And then okay. And then in chapter 1 juga, because it only focus on understanding open loop and closed loop system, you have to identify what are the differences between the two systems. Contohnya open loop system, it doesn't have feedback. Okay. And then closed loop system, it has feedback. So apa kelebihan feedback system? Macam soalan ni. Give 2 reasons why closed loop system is better than open loop control system. So it means that you have to elaborate on the advantages of closed loop control system. Okay. So kenapa saya dengar suara saya balik? Can you mute? Siapa tu? Okay, dah mute kot. Okay. So why closed loop control system is better? First kali, reduce sensitivity to disturbances, inputs and parameter changes. Why? Because it continuously try to fix the error produced by the system. So if there are disturbances, the system will identify that through the error signal produced. Okay. And then number 1, can stabilize an open loop unstable plant. Why it can stabilize? Because it has a feedback. Again, when it has a feedback, whatever error that it has, it will be able to fix it lah, given that it is within the design margin. Okay. And then yang paling mudah sekali, highly accurate due to corrective actions. Okay. So basically when we use closed loop control system, we want to have an error-free system, an error-free output lah. Kita nak reduce the error of the system or to totally eliminate the error by implementing closed loop control system. Okay. So you boleh explain a bit lah on your point. Jangan tulis je, elaborate. Okay. And then why closed loop control system is better than open loop control system? Another way the question could be arranged is why an open loop control system is better than closed loop control system. Kenapa? Open loop better than closed loop. So here you can mention about in terms of costing, okay? Kenapa costing? Because it has less component, so it has less component, less maintenance, so it reduces the overall cost lah. Okay, and then it also have the best part of it is when you have an open loop control system, even though macam contoh in closed loop control system, if your feedback transducer doesn't work, the system cannot operate. Okay, kalau open loop control system, it doesn't have any feedback. So katakanlah you have an error in the system can still run. It doesn't have a problem in running.
It's just that you will have an error lah. So basically an open loop system, it will continue to run even with the presence of disturbances and so on lah. Okay. So dia tak ada isu kat situ. Isu yang dia akan berhenti disebabkan some issues with feedback sensor and so on. Okay. And then apa lagi? Not much problem of stability. Okay, so when you design an open loop system, untuk your system to be unstable ataupun unstable, okay, dia punya chances tu low compared to your feedback system. Sebab when we talk about the mathematics lah, kalau open loop system, you don't have to do the feedback mathematics yang GS over 1 plus HSGS. You tak payah buat yang tu. You just have to multiply the controller blocks with any of the plant blocks, process blocks ataupun adjacent blocks. Okay. So that is advantages of open loop. Tengok lagi soalan apa untuk chapter 1. Okay, question number 2. Mana ni? Kelajak lah. Question 2. Question 2. 1. 3. 8. Oh, sorry. Saya lupa pula saya buat 2 pages. Okay. So question number 2. This is also related to chapter 1. Figure question 2a shows a schematic diagram of a closed-loop drug delivery system for a diabetes patient. A sensor is utilized to measure the levels of the regulated drug, okay, or nutrient in blood. This measurement is converted to digital form and fed to the control computer, which drives a pump that injects the drug into the patient's blood. Draw a digital closed-loop drug delivery control system. Okay, so ini soalan dia, mana jawapan dia? Salah pula. Jawapan dia dekat sini. Okay, so dia suruh you draw a digital closed-loop. Alamak, ni dah chapter 3. Tak apalah, saya cover je lah. Draw a digital closed-loop drug delivery control system. So bila dia digital, it mentioned a digital means you have to add in ADC and DAC in your closed loop diagram. Okay. So if you look at this answer, first kali you kena tahu what is your input and your output. Okay. Reference blood level and then it goes to your computer. Ni kalau boleh lukis ada summing junction. So saya draw kat sini summing junction. And then it goes to the computer ataupun kalau ikut diagram ni komputer lah. Dia dah draw kan ni you punya block diagram a little bit. And then it needs a DAC after the computer because it needs to convert to analog before it can go to your output device. Okay, so drug pump is your output plant. Okay, and then patient tak letak pun tak apa. And then your output is your regulated drug or nutrient, okay, in your blood lah. Okay, and then you have a blood sensor to detect the blood, to detect the drugs. And then before you can compare between reference, sekejap saya tengok ni, macam salah jawapan ni. Okay. So it goes to the blood sensor as your feedback and then straight to the summing junction and it will be compared with your reference blood level, goes to the computer, okay, and then from the computer you ada an ADC. So ni saya betulkan lah jawapan dia sebab you can draw it in 2 ways. Okay, either you put ADC before computer or you put ADC in both part.
Satu after blood sensor, satu after reference blood level. Mana saya nak letak jawapan saya ni? Saya letak sini lah Reference blood level. So one way to draw it, ref blood. Okay, you kena ingat sini kena letak dulu ADC. Okay, and then summing junction. So sini pergi PC komputer lah. And then you ada DAC. And then goes to your pump. And then regulated drugs. Then go to your feedback sensor, which is blood sensor. And here is ADC. Okay. So you ada two. Salah pula ya saya ni. Okay, so you ada two ADC here at the input because your input is measured by an analog sensor, and then you ada ADC after your blood sensor, also in analog signal, so you have to convert it into digital before it goes to your PC. So after the PC, kena convert balik to DAC lah, convert back to analog so that your pump can get the correct analog signal for it to operate. Okay, one way to draw it is like this. Second way to draw it is like, macam mana saya nak muatkan ni? Tak ada ruang lah pula. Saya dah lukis kat sini lah. Kecil sikit So reference blood level. Ataupun you boleh letak blood level or drug level lah. So not blood level lah, more to drug level and your blood, and then Astaghfirullahaladzim. Okay, and then it goes to summing junction, and then ADC, PC, DAC, okay. And then pump, regulated drug, blood sensor, and goes to your summing junction. So ada dua cara untuk you draw. Satu, you have to put two ADC for each input and also feedback. Satu lagi, way to draw it is to put ADC after your summing junction before your computer, before your controller lah. Okay. So both answers are accepted untuk soalan ni. Tapi soalan ni, because it is a digital system, this is question for chapter 3. Tapi still lukis block diagram lah, also related to chapter 1. Because you have to understand closed loop block diagram punya components. It has input, controller, plant, output, and then your feedback sensor. Okay, and then ni apa soalan ni? Next question is okay. So this one kita skip. I'm not going to discuss that. Ada soalan tak for chapter 1? Okay, so soalan chapter 1 basically pusing-pusing dia macam tu je soalan dia tau. Dia tak ada nak tanya, I don't know, tak adalah nak tanya benda lain because it's theoretical. Okay, theoretical and understanding. As long as you understand the components based on the diagram given ataupun based on the statement given. So you kena tulis lah key point you. Mana satu input, mana satu our controller, mana satu dia punya plant, mana satu dia punya output. Output tu means what do you want to get from the system. And whether the system is open loop or closed loop. Kalau it is a closed loop, then you have to figure out what is the feedback sensor dia. Okay? Okay, moving on to chapter 2. Chapter 2 ni is calculation. Okay, there's a lot of calculations.
The first part of your calculation is about mana ni ada tak kat sini? Okay, the first part of your question, the first part of chapter 2 adalah berkenaan Laplace transform. So ni saya buka nota lah kot. Soalan ni ada soalan lain tak? Saya boleh tunjuk. Sekejap ya. Tak ada pula soalan Laplace ni. Okay lah, I'll show you the notes instead. Okay, so Laplace transform. Laplace transform mesti kena ingat the main equation untuk differential equation when you convert from time domain to your S domain. So ni yang penting sekali lah. Jangan lupa pula ni when you want to convert from dy komputer ni so annoying. Okay, so when you want to convert dy over dt so y prime ni adalah dy over dt, mesti kena ingat that your S domain has two parts SYS minus Y naught. So this Y naught is initial condition. And most of the time bila kita buat soalan, sometimes it mention whether it has initial condition or not. So kalau dia tak mention dia ada initial condition, then we will just assume it doesn't have initial condition lah. Okay, so we will just take this part SYS. But if the question gives values for initial condition, contohnya dia bagi Y in bracket 0 ni adalah equals to 1. So when you want to do solution, then you have to put the initial condition. Tapi kalau soalan yang doesn't mention values of initial condition, then we will assume initial conditions are 0, or sometimes soalan tu akan bagi tahu initial conditions are 0. Solve the differential equation. Okay, solve tu maksudnya get the S domain equation and then convert it back into a simpler version of time domain, which is using inverse Laplace transform. Okay, and then untuk differential equation d squared y over dt squared, okay, which is this. So dia ada two initial conditions. Okay, so if it's given, kalau dia bagi value initial condition, baru you masukkan dalam your solution. Kalau dia tak ada mention values of initial condition, assume it to be 0 and your terms yang akan tinggal cumalah S squared YS. Okay. Kita tengok some of exercises. Kita tengok satu je lah. Okay. So example of an inverse Laplace transform ataupun
And equation ini soalan ni tak complete dah pula. Okay. Sekejap saya tengok ada tak soalan from differential equation. Solve until you get your final answer. Okay, so kita tengok exercise ni. You are given a differential equation. You are supposed to solve for yt. Okay, if all initial conditions are 0. So kat sini dia dah mention dah your initial conditions are 0. So first step is mesti convert this equation into a NS domain. Okay, so d squared y dt squared convert as domain with initial condition 0, dia akan jadi s squared ys. And then yang dy over dt, it is multiplied by a coefficient 12, so dia akan jadi 12s ys. And then yang 32y ni, this y is a function, so it will become 32 ys equals to 32 ut. Okay, so refer dalam you punya table you are given table. Dalam final exam mesti ada table. So refer to that table. Ut when convert to a time domain, when convert to S domain jadi apa? So it is a step function. So dia akan jadi 1 per S. So 32 darab 1 per S, you dapat 32 over S. So when you get these questions, next step is kena rearrange because we want to find YT. So YT ni adalah equivalent to inverse Laplace of YS. Okay, so YS disusun dekat sebelah kiri and you bring all the other terms to the right hand side. Kena susun lah. Kena apa ni? Factorize YS, so you dapat S squared tambah 12S tambah 32 sama dengan 32 per S. Okay, so bring everything to the right except for YS, you dapat this equation. Okay, so once you have gotten your S domain equation, next step adalah partial fraction. So when we are dealing with partial fraction, tolong tengok dia adalah jenis apa. Adakah dia adalah jenis yang boleh di-factorize with a linear equation. Macam ni dia adalah linear equation dekat bahagian denominator dia. So bila you factorize it, you dapat S plus 4, S plus 8. Okay, ada partial fraction yang ada repeated roots. Okay, maksudnya kat sini contohnya S tambah 4, kuasa 2. Okay, so that is repeated roots. Okay, ataupun ada equation yang quadratic. Maksudnya kita tak boleh nak factorize it into an integer value. Dia akan jadi complex number kalau you cari dia punya roots. So you keep it as quadratic equation. Okay, so ada tiga types. Insert. Okay, so type 1 partial fraction. Yang normal S tambah 1. Ini yang normal, dia akan jadi A over S over B S tambah 1. Okay, partial fraction jenis yang kedua, repeated roots. Contohnya macam ni. Okay, how you write it in partial fraction? Okay, so kita ada 3 components. A over S tambah B over S plus 1 tambah C S tambah 1 squared. So nanti nak samakan denominator, samakan dengan yang ini. So janganlah samakan dengan yang apa ada kat sebelah kanan ni. Kena samakan with the denominator on the left. For example, A over S is missing S plus 1. So kenalah darab S plus 1 squared. Top and bottom. B pula, it is missing S dan S plus 1 saja. Okay. And then yang C ni is missing S saja. So barulah you dapat cancel off this. You samakan denominator with the left term. Okay. And then third type of partial fraction, the ones that I mentioned with a quadratic
equation. Contohnya 1 S squared tambah S tambah 3 contohnya. So S squared tambah S tambah 3, you nak cari dia punya roots dia maybe nombor dia adalah complex number ataupun nombor decimals. So kita tak nak benda tu. Kita just nak roots yang nombor dia bulat 1, 2, 3, 4, 5 and so on lah So what happen is bila kita buat partial fraction, it become A over S tambah BS plus C S squared tambah S tambah 3. So ni you again lah, you samakan denominator. Left and right punya denominator samakan so that you cancel it off. Okay, so ada tiga bentuk lah partial fraction. So going back to the equation, example ni tadi. So soalan ni simple lah, dia punya equation pun equation yang tak repeated roots, tak quadratic. So straightforward. So you have this term 32 over S plus 4, S plus 8 and you do your partial fraction. Dapatkan values of K1, K2, K3. Dah dapat value tu, refer to your table. Refer table. Okay, so table will be given. So your final answer is such. Okay, you can write UT, UT, UT or you can just write your answer as 1 tolak 2. Another way to write it 1 tolak 2 E negatif 4T tambah E negatif 8T. YT sama dengan. Okay, you can write it like this or like the answer given on your slide. Ada soalan? Tak ada minum. Okay, so ni soalan yang Laplace transform biasa. Maksudnya dia bagi you differential equation, you solvekan guna partial fraction and then refer table, dapatkan balik dia punya time domain. Ataupun you have a different type of question yang mana you are given the S domain equation. Ni contoh ni. I think somewhere here. Okay, you are given the S domain equation. You are supposed to find the differential equation. So ada dua cara lah soalan boleh diolah. Satu, time domain, solve it so that you get a simple version of time domain equation. Satu lagi, you are given the S domain equation, tukarkan kepada differential equation. So untuk this case, again, tak susah. All you have to do is, you dah tahu you punya equation for your time domain, your S domain tu apa. Contoh dalam soalan ni, ini you punya equation. GS equals to 2S tambah 1 over S squared tambah 6S tambah 2. So we know that GS is the transfer function term. Okay. So GS ni equivalent to CS over RS. CS tu adalah output, RS is input. Okay. So bila you susun GS equals to CS over RS equals to the S domain equation. And then next kita nak multiply. Okay, macam kita tahu when you are given a differential equation, the one on the left will be your output. The one on the right will be your input. Maksud output tu adalah terms yang CS. Maksud input adalah terms yang RS. Okay. So whatever the output, put it on the left hand side lah. So basically kita akan cross multiply So CS multiply by the denominator which is S squared tambah 6S tambah 2. And then RS akan multiply with 2S plus 1. So dia akan jadi S squared tambah 6S tambah 2 multiplied by CS sama dengan 2S tambah 1 multiplied by RS. Okay, so you kembangkan benda ni. You dapat S squared CS tambah 6S CS tambah 2CS sama dengan 2S RS tambah RS. Okay. So refer back to the definition of ataupun conversion of time domain differential equation to Laplace transform untuk slide yang sebelum ni saya tunjuk awal-awal tadi. So when you have S squared CS, okay, maksudnya dia punya
Differential equation dia adalah d squared c over dt squared. Ni. Related to this. So soalan ni dia tak mention about initial conditions. Dia tak bagi values, which means we assume it as 0. Jangan pula awak cari apa terms untuk initial condition dia. So dia tak bagi tahu, means kita assume dia 0 saja. And then the second term, num SCS. So we know that SCS correspond to dc over dt. So coefficient dia adalah num, you just multiply. And then 2CS will just become 2CT. Okay, directly lah. Equals to 2 SRS. Again, SRS correspond to dr over dt. And then RS is just RT. Okay, so ni terpulang pada you nak tulis without the T in bracket ataupun with the T in bracket. Kalau nak tulis T in bracket maksudnya begini. D squared CT over dt, kita nak bagi tahu the differential equation is in time domain lah. The function is T. Aduh, ya sensitif betul lah komputer ni. Where's undo? 6 dct over dt plus 2 ct. Okay, so you can also write it either way, with the t in bracket ataupun without the t in bracket. Okay, so another example. Oh bukan, itu je example ni. Okay, so example for conversion from S domain to a differential equation. So another way to put the question. Next question could be, you are given a transfer function. You are supposed to find a ramp response, step response. Biasanya soalan dia ramp response or step response lah. Okay, basically the ones that you learn in your lab session lah. Kita ada input type ramp or step. So it will be given lah. You punya type of input tu apa. Sometimes it will write down as, kita tengok balik table for your input. Di mana dia? Okay, table for input. Sekejap saya tunjukkan table yang lagi clear. Kat part C kot. Mana table ni? Okay, so saya refer baliklah table ni. So basically dalam inverse Laplace table ni dia ada tunjukkan, the first three ni adalah your types of input. Okay, so dt adalah impulse type. Ni kita tak ada guna dalam lab lah. Kita tak ada buat activity lab. And then ut is your step input. And TUT is your ramp input. So you have the equation for each of the input in time domain. Kalau untuk impulse dia adalah delta T. Delta in bracket T to show that it's time domain. And when you convert it into Laplace transform, dia adalah 1. Okay. And then for a step input, dalam time domain, dia punya equation dia adalah UT.
And when you convert to the S domain, dia akan jadi 1 over S. Okay. Dan untuk RAM pula, you punya time domain adalah T, U in bracket T. T dengan T dalam bracket ni tak sama. Okay. T dalam bracket ni menunjukkan is a function of time. So jangan confuse. Okay. And then when you convert it into an S domain, dia akan jadi 1 over S squared. Okay, so these three are the common inputs that we use in our simulation. Okay, so going back to equation, ni dia dah jumpa dah. Okay, so ini dia the equation, the input functions. So kita ada banyak lagi selain daripada these three. Okay, so macam mana rupa gambar, macam mana rupa signal tu? How do you draw the signal? Tadi kita dah tengok dia punya time domain and S domain value. Now kita nak tengok dia punya signal shape when you draw. So when it is impulse, maksudnya dia adalah a spike. Okay, spike. Dia ada satu, dia naik sekejap je and then it becomes 0. So it becomes 1 for a very brief moment. Okay. Kalau untuk step pula, dia akan jadi whatever value of the step yang you dah set. So by default dalam MATLAB itu value dia 1. So bila time kosong saja dia akan bagi input 1 to your system. Okay, so that is step. And then untuk RAM pula, again by default dia adalah T equation dia. So maksudnya whatever the value of X and Y will be the same lah. Kalau X 1, time 1, output dia pun 1, FT pun 1. Okay, ni 2, ni pun 2 and so on lah. So dia akan jadi graph RAM. Okay, graph linear. A positive linear. Okay, so that's how the shape of your input is. Okay, now going back to the question. So most of the time soalan dia macam ni saja, macam you buat dalam test 1, dia akan minta you to find the step response ataupun the ramp response for the system whereby the transfer function is given. So you are given a transfer function, now you nak cari dia punya ramp response ataupun you nak cari dia punya CT. Before you can go to CT, you have to do apa? First kali, mesti multiply input and transfer function. Kita tahu equation CS over RS sama dengan GS. So now kita nak CS ni. So mesti multiply GS and RS. Ni. So if it's a RAM, dia punya S domain adalah 1 over S squared darab dengan equation tu. Okay? And you will get, for this example, 1 over S plus 4, S plus 8. And you split it using partial fraction. So step partial fraction ni dalam saya punya slide ni dia tulis macam ni. Macam ada S to 0, S to 4, S to 5 Tapi in actual when you try to solve it, buatlah macam biasa substitution. Buat substitution biasa. Okay. Tapi kalau you are familiar with this step, go ahead lah. Sebab selalu saya tunjuk dalam kelas, kita substitute. Okay, maksud kita substitute is kita try samakan denominator kat sini with all of this so that we can cancel and then we substitute the values for each S chosen. Okay. So in this case, disebabkan semua ni bukan repeated roots so it's easy to find the values. So first kali dia substitute with the value of 0. Second one -4, the third one is -8. So you senang lah you. And once you've gotten your A, B dan C, put it into equation. So A sama dengan 1 per 32 over S, B dia 1 per 16 S tambah 4, C dia 1 per 32 S tambah 8. So refer pada table, 1 per 32 over S sama dengan 1 per 32 darab 1 je lah. Okay. And then for S tambah 4, this is exponential term, E negative 40 darab dengan 1 over 16. And then S tambah 8, again it is an exponential term. So E negative 8T darab dengan 1 per 32. So your CT is this, okay, based on the table. Ada soalan? Tak ada.
Semua faham yang Laplace ni? Faham. Sikit madam. Okay, Miss, so Miss. ya. Untuk yang GS is equals to untuk yang CS equals to GS times RS tu boleh ulang sekali lagi tak? Sorry ya. Sekejap saya Faham madam. yang GS equals to CS over RS juga. Ya madam. Madam. Mana saya punya screen you all ni? Saya dalam Google Meet lagi kan? I cannot find. Ya, ada. Hilang pula dia. Okay, sekejap saya buka an empty blank whiteboard. Okay. Untuk yang GS, okay. First kali when we use terms GS, most of the time GS tu adalah an open loop transfer function ataupun a forward loop. So saya lukis dulu block diagram dia. So GS. Alright. So ini adalah open loop open loop block diagram where you have your system transfer function. Ini system transfer function, which is the ratio of output over input. So CS is your output and RS is your input. Okay. So kalau kita rearrange equation tu semula, GS system transfer function equals to output CS over input RS. So ni memang equation yang by the definition transfer function is given by the ratio of output over input. So kita just rearrange dia je lah. Okay, bukan dalam bentuk equation. Okay, so kalau katakanlah you want to find, macam tadi example kita you want to find what is the differential equation of the system when you are given a transfer function. So katakanlah transfer function you diberi GS equals to 1 over S tambah 1. Katakanlah So we know that GS equals to CS over RS. Okay. So when you have this equation, kita nak cari differential equation. So what you have to do is you kena cross multiply. Kita cross multiply. So CS will be multiplied by S tambah 1 and RS multiplied by 1. Okay, so kita kembangkan dia S, CS. CS ni the S in bracket. Apa pula ni? Okay. S in bracket ni menunjukkan is a function of time domain. Dia tak sama dengan S yang ni tau. Jangan confuse So SCS tambah CS sama dengan RS. So you refer back to your table ataupun refer back to the conversion from differential equation to S domain. SCS is equals to apa? CT over DT. Okay, it's just a single order ataupun first order differential equation plus CS ni tadi dia akan jadi CT sahaja. Dia akan jadi CT and RS akan jadi R. Ni saya buat R kecil lah, RT. Okay. So this is the differential equation for your system.
Which is also denoted, kalau you rearrange balik, can be denoted by GS. Jawab soalan ke tak ni? Madam, Ya. actually bukan yang ni. Yang untuk yang ramp response tu. Yang RAM response tu apa yang tak faham? Macam mana boleh jadi 1 per 32 Ramp tu? response tu Macam mana boleh jadi 1/32? Yang dalam slide tadi madam. Oh, dalam slide. Okay, saya tulis baliklah equation ni. So GS. Aduh, saya nak kena pergi klinik ni. S tambah 4, S tambah 8. Okay, ini equation yang given. And then dia nak you cari ramp response. Okay, so bila kita tahu ramp response, maksudnya input you adalah ramp. So input ramp convert to S domain ataupun S domain equation dia adalah 1/S squared. Okay. So kat sini dia tak ada bagi sometimes dia akan bagi equation macam dalam you punya test 1, RT equals to apa. Contohnya kalau dia bagi RT equals to T UT. Sama maksud ramp. Okay, and dia punya equivalent S domain adalah 1/S squared. So you know that your input is 1/S squared and you know that your transfer function, system transfer function adalah S/S tambah 4, S tambah 8. So macam contoh sebelah sini tadi, GS equals to CS/RS. So you nak cari CS. So you mesti multiply RS and GS. Okay. So ni saya tulis GS equals to CS/RS sama dengan CS, RS you tahu 1/S squared sama dengan S tambah 4, S tambah 8. Okay, so you pindahkan je darab ni. Sama dengan 1/S squared darab S tambah 4, S tambah 8. Okay. So ni boleh cancel off lah. Boleh. Apa Teams ni dia open. Okay. So ni jadi 1/S ataupun dia jadi 1S, S tambah 4, S tambah 8. So this is the equation for your CS. It's no longer GS tau sebab kita dah multiply GS and RS. Kita dah multiply. Okay, so this is GS. The whole thing is GS. And ini pula adalah RS. Okay. Ini kan yang awak tak faham? Ya madam. So sekarang dah faham dah yang 4 GS darab RS ni? Faham madam. dah Alright, seterusnya soalan macam mana dapat 1/32 Okay, so bila kita dah dapat equation for CS, kita tukar je jadi partial fraction. So disebabkan dia adalah semuanya linear linear denominator untuk each of the term. So dia akan jadi A S tambah B, S tambah 4, tambah C, S tambah 8. So sekarang ni kita nak samakan denominator. Okay, you tengok dekat A/S. Okay, and then compare dengan this one. Denominator yang belah kiri Okay, so denominator yang sebelah kiri ada terms S, S tambah 4, S tambah 8. Kita nak each of this term yang A, B dan C ni mesti denominator dia sama macam sebelah kiri. So you tengok yang belah A/S. So dia dah ada terms S. It is missing S tambah 4, S tambah 8. So cara mudah dia, kalau saya tengok dekat equation tu apa yang dia missing. Oh, S tambah 4, S tambah 8. Means A kena darab S tambah 4, kena darab S tambah 8 lah. So
supaya dia punya denominator pun akan multiply with S tambah 4 and S tambah 8. Itu untuk terms A. And then yang B pula, apa yang dia tak ada? Dia ada S tambah 4. It doesn't have S and S tambah 8. So B mesti darab dengan S tambah 8. Sebab dia dah ada S tambah 4. Okay. And then C pula, apa yang dia tak ada? S tambah 4. So darab dengan S tambah 4. So bawah ni jadi S tambah 4, S tambah 8. Okay. Sebab kita nak samakan ni denominator dia dengan yang belah kiri. Okay, so once you have gotten this, so kalau you perhatikan semua denominator dah sama. S tambah 4, S tambah 8. So bila dah sama, you boleh potong dengan yang kiri. Dia dah sama. Okay. So tu tujuan kita nak samakan denominator so that we can cancel it off. So you cuma tinggal dengan equation on the top ataupun numerator sahaja. So equation baru you jadi 1 equals to A S tambah 4 tambah 8 tambah BS S tambah 8 tambah CS S tambah 4. So ini equation you. Di sinilah. Okay. So bila you dah ada this equation, tadi ada soalan tadi, sekejap saya tengok mana soalan ni. Masih nak tengok chat Income messages. Okay, semua soalan Laplace mesti tukar jadi CS ke sebelum start buat calculation? Biasanya soalan will ask you to find the response, output response. So yes. Okay. Sebab yang kita nak convert jadi a simple equation ni adalah the output. So that's why mesti kena convert jadi CS. Why mesti convert to CS? Because bukan convert actually. It's just rearranging the equation. Rearranging the equation. You are given the transfer function. Kita nak cari output response, mesti dapatkan CS dululah. Okay? Right. So menjawab soalan. So now moving on to this example balik. So you dah ada this equation. Okay, now kita nak cari A, B dan C. Okay. Kalau nak cari A, the easiest one is kita substitute value of S sama dengan kosong. Sebab ni nanti sini kosong. Sini pun akan jadi kosong Sebab bila you substitute S kosong, B darab kosong, C darab kosong, kosong lah. So you akan dapat 1 equals to A, S tambah 4, kosong tambah 4. S tambah 8, kosong tambah 8. Okay, so you akan dapat 4 darab 8, 32A. So A equals to 1/32. Yang tanya tadi, nampak tak? Nampak middle. Okay, so now bila you dah dapat A, next kita tengok dekat terms B, apa yang boleh menjadikan kita boleh cari dia. So katakanlah kita substitute value of S equals to -4. So kalau ni -4, ni -4, terms ni A dengan C ni akan jadi kosong. Okay, so bila kita substitute, mana saya plan ni? Okay, kalau kita substitute S sama dengan -4, automatic anything with the terms S plus 4 akan jadi kosong. Okay, so A dengan C tu dah boleh eliminate. So, ia akan jadi 1 sama dengan B -4 S dia and then -4 tambah 8. So, apa tu? -4 tambah 8 is 4. So, ni sama dengan +4. -4 darab 4. So, dia dapat -16B. So B equals to -1/16. So now you dah ada A, you dah ada B and then tengok pula C. Kalau dia kat C cara mudah untuk cari nak substitute S dengan -8. Sebab apa? Sebab nanti A dengan B ni akan jadi kosong. So bila kita substitute S sama dengan -8, so you kena be very alert lah ataupun be creative, bukanlah creative you just have to do a lot of practice untuk identify nak substitute values of S tu apa.
Okay, so S sama dengan negatif 8. Terms A dan B akan kosong. So you are just left with term C. So C negatif 8 tambah 4. So ni jadi negatif 4. Negatif 8 darab negatif 4, you dapat 32C. Okay, tolong berhati-hati dengan signs, positif or negatif. Sebab tu boleh menyebabkan hilang markah. Okay, C sama dengan 1/32. Now you have all of the terms A, B dan C. So letak balik dalam equation tadi. Equation awal yang you ada, which is this. So substitute again. So CS equals to 1/32 S. And then you punya B adalah 1/16 over S tambah 4. And then you punya C adalah 1/32 S tambah 8. So bila dah sampai step sini, kita buat apa? Refer table. Refer table, then you akan dapat yang punya jawapan lah, which is CT. CT sama dengan apa? 1/32. And then yang ini pula 1/16 E negative 40. And then the last one is 1/32 E negative 8 E. Which is your final answer, which is the ramp response for your system. Okay, ada soalan? Tak ada, medium, dah faham. Alright, so Madam, boleh please boleh apa? Move apa ni? boleh boleh send screenshot yang ni tak? Dekat atas tu. Kat atas. Mana nak send ni? Kat mana nak send ni? Tak tahu. Okay, part dekat yang GS equals to 1/S square tu. Okay. Ataupun saya nak screenshot boleh tak? Screenshot lah. Saya tak tahulah awak macam mana awak nak screenshot. Awak screenshot lah. Saya ketiga. Sebelah kiri lagi. Okay. Okay dah. Sebelah kiri lagi. Oh kiri. Sini. Okay. Okay, ya. Yeah. Okay. Okay, miss. Dah. Alright. Okay, so next kita nak move on to next part which is RLC circuit. RLC circuit. Kalau boleh you salin lah apa yang saya tulis ni yang. Bila you salin, you lagi faham cara nak buat tu. Berbanding baca lah kan. Okay, so next one RLC circuit. So kita belum ada cover any of the RLC circuits in the test. Okay. So kalau tak ada covered tu, maybe it will come out in your final exam. So study part ni, okay. RLC circuit, we have learned 3 loops, 2 loops and 1 loop. Ni you learn from videos, okay. So we will try to see soalan final. Saya salah buka. So presenting. Ada soalan final sebelum ni that covers RLC circuit. So kita nak tengok soalan tu. Sekejap. Mana ni? Okay. Window. Okay, so ni adalah soalan final SEM 1 2021 which is 2 years ago. Kenapa dia buka kat sini? Yang ni saya tak boleh conteng. Okay, so soalan SEM sebelum ni. Okay, so kita nak tengok an example of a 3 loop terus sebab dalam past years ni dia 3 loops. Okay, so you are given an RLC circuit shown in Q2B, figure Q2B. Soalan dia, find the transfer function GS equals to VLS over VS. So VLS adalah the voltage over here, which is the voltage across your inductor 1 Henry.
And then your Vs adalah ni lah input voltage. So dia punya output is across your 1 Henry inductor. And then your input adalah your supply lah, which is Vt. So solve the problem using two methods, mesh analysis and nodal analysis, to prove both method yield the same result. Okay, so tak kira lah method apa yang you gunakan, dia akan dapat result yang sama. Okay, so sometimes dalam final exam, it only asks you to do one method, not necessarily two lah. So kalau macam ni dia suruh dua method, so markah dia ni banyak ni saya rasa. Mana markah dia? Kita tengok. 12 markah untuk both method. So kalau satu method je maybe half than that lah, 6 markah. So first step untuk this analysis, kita buat mesh analysis dulu. First step adalah you have to convert your time domain circuit into an S domain. Macam dalam gambar ni dia belum completely convert so saya convertkan. So untuk time domain Vt, bila dia jadi S domain, dia akan jadi Vs. Okay. And then untuk output voltage pula, VLT adalah in time domain. So kita tukar jadi S domain, dia akan jadi VLS. Okay, next one. Kita nak convert each of the component into S domain. So when we have inductor, okay, so ingat lagi ni dalam table you tahu relationship of voltage untuk inductor adalah VL dt. Okay, so bila kita nak cari dia apa? Kita Laplace transformkan dia. Dia jadi LS IS sama dengan VS kan? So impedance dia adalah VS over IS sama dengan LS. Ini saya tunjuk macam mana dapat LS when you convert inductor in time domain into S domain. L ni adalah value of inductance. So dalam this case 1 Henry, so dia akan jadi 1 times S. So dia akan jadi S. So you tengok semua inductor kat sini adalah 1 Henry. So semuanya akan jadi S. S. Nah, tak nampak dah pula. Mesti draw ni supaya you faham. So S for inductor means the impedance of the inductor in S domain. Okay. And then untuk resistor pula, resistor paling mudah. Awak tak payah buat conversion ni. Kita tahu V equals to IR. So kalau dia adalah resistance dia tak ada, it's not a function of time it's just an integer. So dia akan jadi value yang sama saja. Tak ada komponen S. Dia cuma jadi 1. Resistor semua jadi 1. Okay. Kalau ada capacitor in your circuit. Okay, ni tak ada kat sini tapi saya tunjuk. If you have a capacitor in your circuit. Allah, daunnya pergi. We know that the relationship of voltage and current for inductor adalah C dV over dt sama dengan I. So you akan dapat CS Vs equals to Is. So kita susunkan dia. Vs over Is dapat 1 over CS. So impedance untuk capacitor, when you convert it into S domain, dia akan jadi 1 over CS. Kalau C value tu, capacitance value tu katakanlah dia bagi value dia 1 farad, 1F. 1F So you punya convert it into S domain, you akan jadi 1 over S. So ni untuk capacitor. Untuk inductor dia akan jadi LS. So once you have drawn your components dalam S domain, next kita nak lukis the current flow. Okay, current flow untuk ketiga-tiga loop. Suka hati you sebenarnya nak ikut loop dia pusing clockwise or anti-clockwise, you will get the same answer. Tapi biasanya saya buat clockwise lah, senang untuk saya. Kalau you jenis counter clockwise, boleh buat counter clockwise, terpulang. So I1S in the first loop, I2S is in the output loop, output component ni, and then I3 the top one lah.
So yang ada power supply cuma dalam loop number 1 loop I1. Okay, so kita nak buat dia loop by loop. Bila mesh analysis, it looks at the voltage Kirchhoff voltage law. Dia akan tambahkan the voltage drop equals to apa supply dia. Itu mesh analysis. Node analysis, current, Kirchhoff current law So dia tengok each node, what are the current that goes in equals to current that goes out of the node. Okay, first step, loop number 1. Voltage drop over here. 1 darab dengan I1S. Ni dia dah combine ni sebenarnya dia belum combine, dia dah tolakkan. Allah, mana perginya? Okay, dia dah tolakkan dengan current sebelah atas. So current that flows through the resistor ada dua I1 dan I3. So positive direction is in our I1 direction and I3 tu opposite, so dia akan jadi tolak. So 1 darab dengan I1 tolak I3 for this. Mana highlight saya ni? Untuk ini ni sekarang kita tengah buat komponen ni. And then next component dalam loop ni is an inductor. So S darab dengan current dia yang positive direction adalah the I1. Ni kita ada I1 and then I2 ni the opposite. So S darab I1 tolak I2 sama dengan what is the supply? VS. So kalau kita rearrange balik, kenapa kita kena rearrange? We have to arrange it in I1, I2, I3 sebab nanti kita nak buat dia punya matrix. Okay. So combinekan those with I1. So ni I1, ini ada I1. Okay. So S tambah I1, S tambah 1 darab dengan I1 tolak. Yang ada terms I2 hanyalah 1. Ia adalah S I2S and then yang ada I3 pun ada 1 je, which is I3S equals to VS. So ini adalah equation number 1. And then untuk number 2, loop number 2 adalah loop yang ada resistor and also inductor. Okay. Ada 2 inductor, 1 resistor. Ni loop yang sebelah kanan bawah. Okay, so looking at the first component yang ditengok adalah S, which is this one. Okay, yang ini dia tengok yang ini. So kalau you perhatikan, bila you are working in that loop, the current direction in that loop will be positive. Current yang opposite daripada current in that loop, dia akan jadi negatif lah. So bila you work in loop number 2, ni current yang ini ni, yang I2 ni sekarang yang in the positive direction untuk komponen inductor yang saya highlight tu. Okay, yang I1 ni pula dia akan jadi negatif. So that's why S darab dengan I2 tolak I1. Loop tu punya current is the positive one. Jangan confuse pula. And then untuk you punya resistor ada I2 dan I3. So positifnya I2 tolak I3. And then for your output resistor yang last kali ni, inductor yang last kali ni S cuma darabkan dengan I2 sebab dia tak ada opposite current to it. Dia cuma I2 saja yang flow through it. So equals to 0. Kenapa 0? It doesn't have power supply. Okay, so bila you dah dapat equation ni, please arrange it into I1, I2, I3. So mana satu yang ada I1? Mana I1? Ni dia I1. Okay, so dia ada negative S I1. Yang ada I2 ada banyak ni. 1, 2, 3. So S tambah 1 tambah S. S tambah 1 tambah S, I2S tolak I3 ada 1 je. Tolak I3. Okay, so rearranging you dapat this equation. Equation number 2. Susun dia properly I1, I2, I3. Ikut susunan yang proper. Okay, next one loop number 3. So tengok loop number 3 yang belah atas. Again, dia tak ada power supply. So the equation should equals to 0 lah. Dia ada 2 resistors, 1 inductor. So we start with the inductor. Dia cuma ada I3 saja that flows through it. So S I3 and then tambah resistor yang pertama 1
I3 tolak I2 ni resistor ni, I3 tolak I2 and then resistor number 2, I3 tolak I1. Again, rearrange into I1, I2, I3. Rearrange jadi equation 3 you. Okay, so bila you dah ada 3 equations ni, okay, you have to write it down in matrix form. Untuk solution ni dia dah cut short lah, dia dah tunjukkan terus how to find your I2. Kenapa nak cari I2 nanti saya beritahu. So kita tulis dulu dalam bentuk matrix. Okay, sini adalah I1, nombor kecil pula. I1, I2, I3 equals to apa dia punya output. Okay. Ini multiply by what? Okay, tengok loop 1 punya equation. Yang darab dengan I1 adalah S tambah 1. Yang darab dengan I2 adalah negatif S. Dan yang darab dengan I3 adalah negatif 1. Okay, itu equation for first loop. Second row, equation for loop yang nombor 2. So negatif S multiply by I2 adalah 2S tambah 1. And then the third one is negatif 1. And then third loop is negatif 1. Negatif 1 S tambah 2. Okay. So this is your matrix. Okay, saya lupa pula nak letak equation last dia. Okay, untuk the first loop, it is equals to Vs. So bila you dah tulis the first row tu, ujung dia adalah equals to Vs lah. The other two is equals to 0. So dia jadi matrix form ni jadi equals to Vs kosong kosong. Okay, now that you have this matrix form, next kita nak gunakan what we call as Cramer's rule. So pentingnya Cramer's rule ni untuk you gunakan, untuk you solvekan equation matrix 3x3. Okay, so Cramer's rule. Okay, so kita nak dapatkan VLS. Okay, tengok balik you punya circuit. VLS is located in loop number 2. Loop number 2, current dia I2. So kalau kata kita nak dapatkan relationship between I2 dan VL, okay, equation dia akan jadi macam mana? I2S darab dengan apa impedance dia? S sama dengan VLS. Maksudnya S ni adalah you punya impedance. Impedance you ataupun resistance lah. And this is I. Konsep dia VIR sahaja. I adalah I2S. R resistance ataupun impedance adalah S untuk inductor tu then equals to VLS. So if we get the value for I2S, you boleh dapat VLS over S. So kalau you dapat ni I2S sama dengan VLS over S. Ini equation yang penting lah so that kita boleh dapatkan relationship between VS and VLS. So I2S equals to how? How to use Cramer's rule. So you ada main matrix. Ini adalah matrix you yang utama. And also your output matrix. Okay. Mana highlight tu. Okay, ini main matrix ni. Penting And then this is the output matrix. Okay, so I2 dia adalah dekat kolom number 2. Okay, dia adalah dekat kolom number 2. So kolom number 2 ni you must substitute with the output matrix. Tengok contoh ni Kolom 1 dengan kolom 3 maintain. Kolom 2 yang kita nak cari I2 ni kita gantikan dengan the output matrix VS00. And then over with the original matrix. So ini adalah equation to find the determinant. Okay, we are trying to find determinant. Ni ada
Macam absolute ni ini untuk cari determinant. So you must know how to find determinant for 3 by 3 matrix. Untuk solvekan ni dia adalah determinant matrix yang atas bahagi dengan determinant of the matrix yang bawah. How to find determinant? Aduh, you pilihlah satu row you pilih satu row. Mana yang you nak pilih? Dalam this case, dia pilih row yang number 1 ke ni? Ke dia pilih number berapa? Itulah kita pilih row yang ni untuk cari determinant So determinant. Saya nakkan lukis tempat lain ni. Determinant matrix yang atas equals to S tambah 1 multiply by kosong ni ini area dia. So dia akan jadi kosong kat sini. Tolak BS dia akan jadi kat sini. Salah pula saya. BS dia akan jadi ini dan ini, which is negative S multiplied by S tambah 2 minus BC. BC dia adalah 1. Okay. Tambah negatif 1. Darab dengan kumpulan ini adalah kosong. Saya tak tahu lah you nampak ke tidak. Saya nak tunjuk ni kecil sangat. Okay, saya besarkanlah tempat lain ni. Ni saya nak cari ruang. Okay, katalah kat sini Saya tunjuk satu ni je. Sebab tak ada ruang. S tambah 1, ni VS tadi. And then negatif 1. Dan ni adalah kosong. Negatif S, negatif 1. Sebelah sini apa? Negatif 1, S tambah 2. Negatif 1, S tambah 2. Okay, so saya pilih the first row untuk cari determinant. You can choose any row Yang you kena ingat dia combination dia positif minus positif. Dia alternate. Sini positif minus positif. Negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Itu dia punya sign dia yang belah depan. Saya padam lah. Nampak complicated pula gambar ni. Okay, so untuk the first column. Saya highlight ni. So dia punya coefficient dia adalah S plus 1. S tambah 1. This is the yang tak highlight tu 0, 0, negatif 1, S tambah 2 adalah the ones that you have to find the determinant for 2 by 2 So 0, negatif 1, 0, S tambah 2. Ini kalau you cari determinant dia, AD minus BC, you akan dapat 0. Sebab tu sini tadi saya tulis jadi 0. Ni adalah 0. Astaghfirullahaladzim. Komputer ni. So ni akan jadi 0. Okay, next. Saya padam highlighter ni. Okay. Yang kedua, dia mesti negatif. Okay. Dia punya coefficient tu negatif. Walaupun situ VS sahaja, tapi untuk susunan tu dia adalah negatif. So tu adalah negatif VS. Darab dengan determinant dia apa? Negatif S, negatif 1, 1, S tambah 2. Again AD minus BC. You akan dapat negatif VS. In bracket. Negatif S darab S tambah 2. Tolak. Negatif 1 darab negatif 1 adalah 1. So tolak 1. Ni untuk terms yang kedua. Terms yang ketiga. Highlight yang ketiga. So dia adalah positif darab negatif 1. Negatif 1 lah. So dia jadi negatif 1. And then darab dengan determinant dia apa? Negatif S, 0, negatif 1, 0. Ni AD minus BC. Again equals to 0. So determinant untuk the top one hanyalah this term sahaja. Sebab terms yang S tambah 1 dengan negatif 1 ni darab dengan 0. So dia 0.
Okay, do the same step untuk determinant yang bahagian bawah, yang ini. You pilih lah you nak row mana. Dalam example ni, dia pilih row yang pertama juga. Okay. So, you kena kembangkan. Ni saya tak tunjuk satu-satu lah. Dia kena kembangkan. Nanti bila you dah kembangkan, you will notice you punya equation ada in terms of I2S equals to VS darab dengan apa S domain equation dia. So, bila you dah sampai level yang dah simplified macam ni, we don't want I2S. Okay, kita nak relationship between VLS and VS. So, tadi saya dah bagi tahu relationship dia adalah ini. I2S equals to VLS over S. So, substitute equation 2 di sini. VL in bracket S over S sama dengan apa equation yang dah simplified tadi. And then kita just rearrange and you will get the final answer. Okay. Yang penting jangan salah dekat part determinant tu lah. The important thing. Most of the time you salah. Determinant 3x3 matrix pun tak tahu nak cari. And then nodal analysis ni, I will share this slide sebab sekarang dah 12.41. Saya takut tak sempat nak cover yang lain. I will share you this final paper punya answer. You can look at the nodal analysis. Nodal analysis ni simple untuk 3 loops. Sebab dia akan jadi just a 2x2 matrix. Yang saya tunjuk tadi 3x3 matrix. Yang kompleks sikit. Okay. Alright, next moving on. Ada soalan tak? Medium. So kira dia ada 2 method lah untuk cari VL over VS. Ya, Yes, sir. memang ada 2 method. Depends pada soalan. Soalan tu nak you guna method yang mana. Okay. Kalau kata dia tak mention guna method apa, baru you boleh pilih. Kalau saya 3x3, kalau 3 loops ni kalau dia tak cakap suruh guna method apa, saya akan guna node analysis. Sebab node analysis ni dia akan jadi 2x2 matrix lebih mudah untuk you solve. Tapi kalau dia suruh you guna mesh analysis, you tak ada pilihan lah. Kena buat yang mesh analysis. Okay. So 3 loops ni dia panjang sikit lah untuk mesh analysis sebab dia produce 3x3 matrix. Okay, next kita nak cover part of, okay, mana saya punya slide ni? Okay, so kita nak cover a little bit of equation for potentiometer. Okay, this is also in chapter 2. Hari tu dalam test dah masuk this part. Ni bahagian mechanical elements yang ada sikit lah Tak ada pun suruh you cari apa. Tapi it has been covered. So untuk final benda yang dah covered, biasanya kita tak nak repeat lah. Biasanya lah. Tapi certain parts sahaja yang tak repeat. Ada other parts yang we have to repeat. So kalau yang ini I'll tell you it will not come out in your final. Okay. Yang saya tunjuk ni study. Ni. Okay. So rotational potentiometer. You are given the equation of it which is Kp. Kp tu adalah dia punya coefficient for the potentiometer equivalent to 2E over theta max. Okay, 2E ni datang daripada mana? So you tengok gambar rajah ni dia ada positive E and negative E. So potentiometer ni kita akan connect to 2 points lah Macam dalam gambar ni dia sambung plus 5 volt and then ada ground. Okay. Kalau katakanlah dia tulis plus 5 volt, negative 5 volt. Okay. So berdasarkan equation, how do you get the coefficient for the potentiometer? It is given by Kp 2E theta max. E dia value dia apa? So kalau saya tulis plus 5 volt, negative 5 volt, E dia adalah 5 volt. Okay, so kalau 2 darab 5, you dapat 10 lah. So untuk example ni saya bagi 5, negative 5. Kpu equals to 10, 2 kali 5 over theta max. Okay, sekarang ni kita tak tahu theta max. Okay, so we have to know theta max so that we can do a complete block diagram for your potentiometer. So ni kita baru dapat 10
over theta max. 10 dapat dari value, berapa maximum value sini? 5. So 5 darab 2. Okay. So how do we get theta max? Theta ni adalah, we know that potentiometer is rotational, dia berpusing. So we need to know how many turns does it take for it to reach the other end, so that it can get the complete voltage. Sebab kita tahu kita punya potentiometer ni ranges dia daripada kosong sampai ke contohnya 5 volt, kosong ke 10 volt. So berapa rotation it takes for it to reach that? Katakanlah for this potentiometer, it requires 10 turns, 10 pusingan to get to the maximum position. Okay, 10 turns. So rotational means satu pusingan adalah 2 pi. Satu pusingan adalah 360 degrees, convert to radian, dia jadi 2 pi. So if it requires 10 pusingan, okay, dia punya theta, theta tu dalam radian, theta tu kena darab dengan 2 pi, jumlah degrees dia yang dia perlukan untuk rotate sampai dia achieve the 10 volt value. Okay, so kalau dalam this case theta max saya perlukan 10 pusingan for it to reach this value. So dia akan jadi 10 turn darab dengan 2 pi sama dengan 20 pi. So 10 over Kp equals to 10 over 20 pi. So guna calculator you akan dapat value lah. 1/2 pi ni berapa Saya pun tak ingat. Tak ingat. Ini guna calculator. 10 bagi 24 sama dengan 0.16. Okay, so you dapat Kp equals to 0.16. Okay, so convert dalam bentuk block diagram, Kp ni equals to 0.16. Okay, theta S goes through Kp and then Es, which is your voltage, output voltage over you punya input angle. Okay, sebab untuk potentiometer dia punya relationship is between the rotational angle versus your output voltage lah. Output voltage tu adalah E. Ada soalan? Tak ada, madam. So kalau tak ada, ini rupa potentiometer lah. Ni simbol potentiometer. Okay, so you akan ada plus V, negative V. So plus V, negative V tu adalah you punya E. So E you tu whatever the value shown here lah dekat V plus U tu apa value tu. Kalau kata 10, 2 kali 10. Okay, kalau kata 5, 2 kali 5 and so on. Okay, and then next one, since kita dah cover RLC, and then moving on kita nak pergi cover chapter seterusnya, which is you punya stability, you punya step response. So yang ini adalah, ada tak kat sini? Saya tengok sekejap. Tak ada. Okay, untuk part C ni please take note on what are the step responses yang you dah belajar dalam kelas, dalam lab. Contohnya dalam lab you have done an undamped response, you have done underdamped response, and then you have also done overdamped response. Ada ke overdamped? I can't remember. And then you also have your critically damped response. So untuk sistem yang stabil we have these 4 types of responses lah. So untuk marginally stable tu it is stable within a certain margin saja. And then untuk stability pula, you have to understand lah, how do we determine stability? For example, we have to define what are the values of poles, because poles determine the stability of the system. So kalau you are given a transfer function, okay,
you kena cari dia punya response. You kena cari dia punya poles. Daripada transfer function tu. So daripada poles values, lukis yang poles punya map tu ataupun poles zeros map. Okay. Madam share screen tak madam? Tak, sebab ni dalam nota you. Oh, okay. You buka. Sekejap Yang ni dalam slide madam. dalam slide part C. Sekejap, saya tak buka slide-nya sekejap ni. Alright. Okay, yang ini Chapter 3 part C. Okay, so yang bahagian yang sini, system response, pole zeros, explain So, how to determine stability? Mesti kena tahu position of poles. So, macam mana nak tahu position of poles? You kena cari the roots of the denominator. Mesti kena tahu roots of denominator. Ni denominator. So, you cari roots je. S tambah 5 equals to 0. So, S sama dengan negatif 5. So, untuk lambang yang pangkah, simbol pangkah adalah 4 poles. And then simbol untuk zeros adalah bulat. So, kalau kata you punya numerator adalah S tambah 2 dalam this case, you punya zeros adalah negatif 2. Tapi kalau dalam example yang katalah equation U is given by GS 1 over S tambah 5. Ni you punya numerator adalah 1 ataupun it's just a coefficient. So you tak ada zeros. Zeros you, there is no zeros. Bukan zeros sama dengan 1 tak ada zeros. You boleh ada zeros kalau equation you ada terms S sahaja. Sama juga dengan poles. Kalau ada terms S, baru ada zeros. Baru ada poles. Okay. So untuk this case, when you have a poles located on the left hand side, kat bahagian sebelah kiri ni, your system will be stable. So kalau katakanlah you punya poles ni berada di sebelah kanan ataupun berada di imaginary axis macam this case you punya poles adalah on the imaginary axis. So by definition any repeated poles on the imaginary axis, kalau dia saja yang ada, your system will be marginally stable. Maksud marginally stable adalah undamped response. Kalau you nampak macam ni, dia adalah undamped response. Maksudnya graf dia akan jadi macam ni tu, yang you buat dalam lab tu. It never settles down and dia punya peak value is always the same. It oscillates at the same peak value. Okay. Ni contohnya lah. Di mana position poles dan apa dia punya response yang you akan nampak. Contohnya, when you have two roots on the imaginary axis, you akan dapat undamped. Kalau the poles on the left hand side, okay, and then it is in a complex number lah, conjugate on the negative side, but it's a complex conjugate, you akan dapat underdamped. And then if you have repeated roots, value dia sama. Maksudnya value dia sama. You akan dapat critically damped. Ini lukisan dia ni sebenarnya dia nak plot dekat position yang sama. Contohnya negatif 1, negatif 1. Ada 2 negatif 1 poles. Jadi dapat critically damped. And then if you have two integer values of poles on the negative hand side, you akan dapat overdamped. So ni dia on the negative side tapi dia tak ada imaginary number. Dia cuma real number sahaja. Real number and two different numbers, you akan dapat overdamped. So ni kalau you tahu ni senang lah you nak identify your system tu apa. Response dia macam mana. Undamped ke, underdamped ke, critically damped ke, overdamped. So this is for a stable system. So kalau sistem yang unstable, kalau katalah saya letak satu lagi input satu lagi poles dekat right hand side. Semua ni saya letak. Automatically semua sistem ni akan jadi unstable dengan kehadiran satu pole on the right hand side. So pole ni kalau nak stable mesti duduk belah kiri.
So ni adalah explanation dia lagi. And then kita tengok some exercise, ada solution ke tak ada ni. Okay, so tengok stability analysis example So in this example, you are given a forward loop GS given as 7 over S plus 1, S plus 2. Okay, kalau you ada this kind of question, first step yang you have to do is you mesti cari dia punya closed loop transfer function. Mesti cari closed loop transfer function. Macam mana nak cari? Guna equation GS over 1 plus GS HS. Dah dapat equation closed loop transfer function, baru cari dia punya roots for the denominator and numerator. Okay? Dia tak boleh terus guna yang ni tau. Ini cuma untuk forward loop saja. Kalau you buat macam ni, you salah nanti. Mesti cari the feedback transfer function. Okay? So once you have gotten the transfer function, baru guna calculator. Kalau dia kuasa 3, boleh guna calculator lagi lah. Cari the roots. So in this example, it has 3 roots which is the pole, and then dia punya zeros tak ada sebab dia punya numerator hanyalah nombor integer, nombor bulat saja. Dia tak ada terms S, so dia tak ada zeros, no zeros for this. But for poles, dia ada 3 poles. So poles yang pertama negative values, poles yang kedua real value dia adalah positif, dan dia punya imaginary adalah plus minus lah. This is the conjugate that I mentioned. So bila you draw dia punya poles and zeros on the S plane, you akan dapati ada 1 on the left hand side, poles 2 on the right hand side. So bila ada je poles on the right hand side, it means that the system is unstable. So system yang unstable, you kena draw lah rupa respons dia daripada macam ni yang you nampak kat lab tu kan. Ni dia makin membesar, dia punya oscillation dia akan increase in amplitude. Okay, so that's for stability. And then sekarang dah pukul 1, so I don't think I can cover much now. Saya just briefly tell you apa yang penting kena tengok dalam chapter 3. So chapter ni ada yang tanya ke for the stability? So madam, in term kalau nak sistem tu stabil, dia punya graph tu dia kena oscillation dia makin mengecil lah. Sistem yang stabil adalah sistem yang depends pada you punya position ni. Sekejap mana saja ni. Depends pada you punya disposition. Kalau it is a second order system, dia ada 2 sahaja poles, you refer pada table ni. Kalau katakanlah dia adalah sistem third order maksudnya dia S kuasa 3, you ada 3 poles, dan untuk any of the system yang stable, you boleh lukis macam ni je lah. Macam ni. Stabil. Okay lah, ada oscillation sikit and stable. Okay? Sebab you tak tahu tu nak bagi tahu dia under dam ke, critically dam ke, over dam ke, you tak tahu so you lukis macam tu. Soalan lain? Ada yang nak tanya lain? Lain tak ada soalan Alright, so ni siapa tanya ni? Okay, tak ada soalan. Okay, next for chapter 3. Okay, chapter 3 ni dia adalah theoretical and some calculation. Okay, macam biasalah saya tekankan what is the differences between analog signal and digital signal. Contohnya analog signal is continuous in time and amplitude. Kalau digital signal pula apa? Discrete in time and amplitude. Okay, so kena bagitulah difference dia. And then the 4 types of signal in digital system. Yang you ada 4 gambar tu kan. Satu continuous analog signal. And then you have the quantized time analog signal. And then you have the sample time signal. And then you also have the digital signal. So itu adalah 4 jenis signal ni penting. Kenapa? When you have a block diagram, you kena tahu kat mana rupa signal ni contohnya. Where is it in the block diagram? And then next one is for the components. You
dalam signal digital ni what is important is for us to remove ataupun eliminate ataupun reduce noise. Okay. So sistem digital ni kita tak suka noise. Any system lah basically, analog ke digital we don't want any noises because it will affect the response of the system. Dia akan jadi inaccurate. Okay, so you have to know lah when you have noise in your system, apa bahagian dalam your digital control system tu that does the job to remove the noise. For example, you mesti kena ada a filter. And this filter, it comes together with an amplifier. Dia biasanya one package lah. Okay, so filter to remove the noise. And then you have amplifier to increase ataupun to amplify the signal value. Kalau signal value tu very small. Okay, so basically filter lah filter to remove your noise. And the filter is, kalau jenis analog, the component could be a combination of resistor and capacitor. Okay, so dia adalah dia punya diagram tu you boleh refer dalam chapter 3 punya notes dia ada draw kan how does a filter looks like. So ataupun you boleh tengok slide yang shows the conditioning of your signal. Conditioning tu dia combine both amplifying and also removing of noise. And then ada juga calculation calculation ni ada banyak. So basically equation dia sama je. Basically equation yang FSR, saya pun dah lupa, FSR over D I think equals to A over Q. Mana dia ni? Sekejap saya buka. Chapter 3 part B. So chapter 3 part B ni ada calculation. So you kena tahulah dia punya when you are given an analog value, what is the digital value, ataupun soalan tu boleh tanya you are given a digital value, cari dia punya analog value. Okay, DAC, ADC equation dia sama je, which is terbalik pula saya bagi tadi, A over FSR equals to D over M. So equation yang sama. So you kena hafal lah equation ni, but it's not given Madam, Ya. tengah share screen ke? Alah, saya nak share pun komputer saya ni biul-biul. Dah share ke belum? Tak. Okay, sekarang okay. Dah. Okay, so please remember this equation. Tak kira lah dia ADC ke DAC, it's the same equation. It's just that when you are dealing with this equation, you have to remember jawapan you untuk D tu, digital tu adalah dalam decimal. Okay, so bila dia adalah an ADC, jawapan D decimal, you kena convert into the binary value. And how to convert to binary value? You boleh tekan calculator, tapi bila tekan calculator have to be very careful. Kenapa? Sebab you have to know how many bits the ADC is. Ataupun how many bits the DAC is. Kalau 8 bit, kalau katakanlah calculator you bagi jawapan 010001, sebenarnya you punya ADC ni adalah 8 bit. Calculator tunjuk ini je, 1001. You kena tulis depan dia 00001001. Okay? When using calculator lah, siapa yang pakai calculator nak double check tu, please take note of this. Kalau macam saya suka buat macam dalam screen saya ni, I will just write down 200, 201 and then saya akan tambah-tambahkan to get my binary value. Ni saya lagi nampak lah kalau guna step ni. You tahu berapa bit. You buatlah sampai dia 8 bit. And add on so that you will get the values of the decimal tadi, the equivalent decimal. Okay, and then another one is when you do your calculation, kalau dia dapat dalam titik perpuluhan 127.5 ataupun 127.1 ke, you mesti round up. Round up bukan round down. Round up, dia akan jadi 128.
Walaupun decimal dia tu very small, kita biasa round up sahaja. Okay. And then apa lagi? And then conversion from actual decimal value ataupun actual what we call as quantization value macam ni Q equals to FSR over 2N tolak 1. So what do you get from this equation? You get quantization value. Maksud quantization value tu adalah sama ada you dapatkan the increment for each voltage or current value ataupun you boleh terus dapatkan the increment of the physical variable. Kalau dia bagi level 40 kaki, you write down 40 kaki. So each increment is equivalent to 0.039 feet. Kalau katakanlah dia nak dalam bentuk voltage or current signal, then put the maximum value of the current signal, katakanlah 20 milliamps, divide by 2 kuasa 10 tolak 1. 10 is the number of bit. You akan dapat what is the increment for each step in your ADC. Okay. So ni quantization value Question dia ada kat sini ni. Q equals to FSR over 2N tolak 1. So the FSR can be anything lah. Whatever that you want. You nak ikut signal in amps, you nak ikut signal in voltage, or you just want to find out what is the physical variable increment pun boleh. Okay, just use the same equation. And then what else? Basically you tengoklah you practice all this calculation. Practice all this calculation sebab soalan pusing-pusing pun this is the only level that we can olah soalan lah. I cannot do more than whatever that I've shown here. Okay, pusing-pusing pun soalan dia bentuk macam ni je. So study all of this calculation. And then next is untuk sistem analog to digital system the theoretical part you need to look at the advantages, the disadvantages of digital. Kenapa from analog kita nak convert to digital? Why? Okay, so ada banyak lah kita dah discuss previously. We were talking about how it is easy to reprogram a digital system. You don't really have to reconfigure the hardware, you just have to reprogram it. Ataupun you can talk about the flexibility of the system ke contohnya. Basically all the advantages. You can print out your data, you can send out the data to another system for example. Banyaklah kelebihan digital system ni yang you can elaborate. So that's for chapter 3. And then for chapter 4 ni basically is mostly focused on the PID controller. And you can also look at the types of process control. Kalau at the very beginning of the topic, we talk about a continuous control system and also we talk about the sequential control system. So take a look at that. Fahamkan how the system works. Okay, sequential and also the continuous. And then what are the examples of the system? Okay. And then on the PID controller when it comes to calculation, sebenarnya saya nak tunjuk calculation tapi dah 18 minit. Tapi saya tunjuk je lah So untuk PID controller, it's not just theoretical there are some calculation that you have to do. So cuba ingat balik you punya lab. Dalam lab tu you ada kena derive equation. Derive transfer function. Okay. So untuk siapa yang buat lab tu, yang buat lab sheet tu maybe lah you can remember. But those yang tak in charge of that, probably you need to study a bit. Okay, for example this is your lab sheet. You are given this equation for your closed loop control system. Okay, the first block, ini adalah block for controller. And then the other block is for your plant or your process. Okay, so when you have this type of closed loop block diagram, step pertama mesti darab darab adjacent blocks. Darab block next to each other. Ni mesti darab ni. Controller block mesti darab dengan GCI
S mesti darab dengan GS. Okay. And bila you dah darab, next thing is you kena buat apa? Ni Bu tak naklah panggil GS, saya panggil G1S. Macam kita buat dalam lab GCS multiply by G1S, you dapat GS. And then bila nak cari transfer function, guna equation closed loop GS 1 plus HS GS. So bila you dah dapat this equation, then whatever that you want to do, you nak cari poles ke, you nak cari, I don't know, you want to find zeros, you can. Okay. Basically kita tahulah when you have a controller block next to a system block, you mesti darabkan dia because it's next to each other. Okay, and then I don't know what else yang you gonna focus, probably this lah So calculation of PID controller pun is something similar to what you have seen in chapter 2, yang bahagian stability for example. It will be calculation similar to that, cuma kali ni dia tunjukkan controller block diagram lah included in that. Okay, ada soalan? Tak ada video. Tak ada. Tak ada So kalau tak ada, that's all lah yang saya nak cover We have too little time to cover everything. So all the best for tomorrow. Exam pukul berapa? Petang ke pagi? Pagi medium. Oh pagi. Saya kena jaga exam pagi lah. Okay. Alright, so all the best. Sebelum you all pergi tu, saya lupa ambil attendance. Sekejap Sementara saya buka attendance ni, kalau nak tanya apa-apa, you can ask. Madam, Ya? yang block diagram bab tu, bab situ tak ada kan? Blok Yang ni, dah keluar kat test tu. yang mana satu? Yang pindah-pindah tu. Yang itu dah tak ada dah. Alright madam, thank you. Soalan lain? Madam nak tanya. Yep. Yang untuk soalan PID tu kan? Yang KP semua tu dia akan bagi nilai nanti. Kalau dia bagi nilai, then you have to substitute. Kalau tak bagi nilai, then keep it as without nilai lah. Oh, alright madam. Thank you. Jadi terms dia. Okay? So madam, untuk yang KP value kan, tak untuk K. Untuk KD value tu KD over S kan. So yang S tu time kan madam? Untuk, sekejap saya buka. Mana tadi? KP tak ada S. KDS, KIS. So ni kalau kata you nak mudahkan, you akan samakan denominator dia. Dia akan jadi KPS tambah KDS squared tambah KI, everything over S. Boleh? Macam mana? Ulang balik madam. You samakan denominator dia. Sebab nanti senang sikit you nak darabkan. Macam ni kan? Ni you nak samakan denominator dia. So dia jadi Madam, SKP. Nampak tak? Tak ada. Dia dah share kan? Ada. Tu ada. Dia akan jadi S darab KB tambah S squared darab KD tambah KI over S. So kalau biasa saya akan susun balik ikut the highest order. The highest order tu adalah S squared kan? So you tulis balik S squared. Tak naklah tulis macam tu. KD tu adalah koefisien dia. So KD S squared tambah KPS tambah KI over S. So bila you ada terms ni, you senang nak darab dengan 1 over S squared tambah apa tu bla bla bla. Sebab kalau you tak samakan denominator dia, nanti you pening. So make sure samakan denominator for this controller and then baru multiply with the block next to it. Okay, boleh? okay, faham madam.
Thank you. Right, jap. Saya ambil attendance section 3 sampai 5. Ada section 6 ke? Ada. 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 Ada untuk section 6 sebab saya tak boleh access you punya sistem. So boleh tak you tulis nama penuh you dekat chat? So, section 6 tulis nama dekat chat. Nama dan matrix number Nanti saya ambil attendance dekat situ. Okay, yang untuk section 3 sampai 5 guna QR code. Ni saya punya window ni. Okay. Okay, ni untuk section 3 sampai 5. QR code. Section 6 jangan lupa tulis nama dekat chat. Mana pula? Okay, so those yang dah ambil attendance, all the best for tomorrow. Itu betul. Thank you, madam. Okay, welcome. Thank you, madam. Welcome. Bye-bye, madam. Bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you so much, madam. Terima kasih, madam. Thank you, madam. Ni saya harap. Thank you, madam. Good luck, madam. Good luck, saya good luck. Madam. Madam, thank you madam. Minta maaf lah semua. Terima kasih, madam. Thank you madam. Good luck, madam. Thank you, madam. Ya, selamat marking. Saya tak habis marking lagi ni. Welcome. Thank you madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you madam. Minta Allah semua. Minta redha semua. Banyak Ya. salah madam. Banyak salah. Siapa yang banyak salah? Thank you, madam. Thank you madam. Bye. Bye. Bye-bye.